Chaksurmilitan yena tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're going through the 7th canto, chapter 9, Prahlad Maharaj offering prayers to Lord Nrsingadev. Haribol, Bredbanu. Haribol, Bread Banu. What happened? I think he's attending. Good morning. 1 minute, I will call him. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bread Banu, what happened? Haribo. Guru 1 minute, I will call him. Arisa baru kiwa? त्यता आउनुस् यहाँ महाराजले बोलाइराख्नु भयो यार विरोध गर्नु भनिराख्नु भयो आज एक दिन आउनुस् न अन्त अनलाइन मारे एकचोटि महाराजले भन्नु नि त अनि बलदेव बरु तपाईले ट्रान्सलेट गर्नुहुन्छ कहाँ हेलमेट लगाएर फेरि आउँछ न आउन त अब
हरे कृष्ण हरिबोल प्रभुजी हजुर ट्रान्सलेट गर्नुहुन्छ बाहिर छु प्रभुजी घरमा छैन ए अल्लाह म घरमा छैन बाहिर छु एकचोटि बताउन बाहिर छु प्रभुजी म बाहिर छु प्रभुजी म घरमा भए त हुन्छ नि हजुर हजुर घर बाहिर छु म घरमा छैन अहिले ओके बिरेन त्यही भएर है बाहिर छु नि त ओके ओके घरमा थियो भने हुन् हरे कृष्ण बिराजनु बरु Prahlad Maharaj ji. Haribo. I'm really sorry because I don't want to hurt the devotees. I don't want to make them unsatisfied. That's why I leave the path. Well, you just have to practice. Come on. You get more practice, you can improve. That is the reason I come for service. I told already Bhagavad Dharma, I don't want to do this. Because I know Nepali people are this kind of thing. I don't want to involve this thing anymore. I want to be said, I'm doing lecture in Katha discuss in my home. I'm stay with my family nicely. I don't want to this kind of thing, Maharaji, anymore. Come on, you have to do it. There's nobody else. It's for Krishna. Yeah, that is the reason I am coming for practice. Either I am with association with the devotees. This kind of people I don't want to associate anymore because I don't want to interrupt my devotion anymore. So you get some practice here. Come on. Just get some practice. You can do it. Don't worry about other people. Do it for Krishna, Prabhupada. Bhagavad Dharma says your translation. Bhagavad Dharma says your translation is good. Anymore. I'm sorry. बिराजनु प्रभु here I am Haribol. Here I am organizer and I invite you for translation. Who is he then? He complained about me to Maharaj. How dare is he? No. I'm not from him. What he told me was he said that you were apologizing to people. I am saying that if I am something wrong, please you make. Oh, so that's what he said. He said So let it be. This is some misunderstanding. Okay, I'm not qualified. He is qualified. Why that didn't come? Why he not lead devotees? Why he is spoiling everywhere in Phuket? He wanted the possession and he go and fight to the temple president. He Haribol. grabbed the neck of temple president. How dare is he? Yes, Haribol, Prabhu. Oh, Haribol. Sorry, Maharaj. I must leave because I'm going to be fired up. Come on, calm down. बिराजनु प्रभु Not a big deal, Priyad Banu. It's just some misunderstanding. Okay, Maharaj. I'm already give the promise to Bhagavad Dharma for today, so I'm going to do for tonight. For next time, I'm sorry. Let's do it today. Okay. Okay. All right. So this is the 7th canto, 9th chapter. Prahlad Maharaj praying to Lord Nrsingadev. Do I need to read a translation? No. अहिले महाराजले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ सप्तम स्कन्द अध्याय 9 को प्रहलाद महाराज जी को शिक्षा. Right. So Prahlad Maharaj was describing how he wanted to go and preach to people. He didn't want to just go in the mountains and think about his own self. ल यहाँ प्रहलाद महाराज जीले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ कि कसरी बाहिर गएर प्रचार गर्ने, यो हैन कि घर भित्र मात्रै बसेर आफ्नो जप तप मात्रै गर्ने.
He said wherever he goes, he said, I'm okay, I can always chant the holy name and I can speak about Krishna, but I'm worried about other people. प्रहलाद महाराज भन्नुहुन्थ्यो कि म जहाँसुकै जाम मेरो लागि ठिकै छ, म जप गर्न सक्छु, मैले साधना गर्न सक्छु, तर म अरूको लागि मलाई चिन्ता लाग्छ भन्दै भन्नुहुन्छ. So now he's going on to talk about materialistic people in family life. र यहाँ अहिले प्रहलाद महाराज बाहिर गएर भौतिकतावादीहरूलाई त्यस्ता परिवारलाई भगवानको बारेबाट सुनाउँदै हुनुहुन्छ. He said there's people in family life, there's many people in family life that have no spiritual knowledge. र बाहिर पारिवारिक जीवनहरुमा धेरै यस्ता मान्छेहरूलाई आध्यात्मिक ज्ञान भन्ने थाहा छैन. And they think the greatest happiness is simply to have sex. र उनीहरूले सोच्छन् एकदम आनन्द के हो त भन्दाखेरि शरीर सम्बन्धी सम्भोग. But actually that sex just simply brings them so much suffering. र त्यो शारीरिक सम्भोगले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई धेरै दुखदायी बनाइदिन्छ. This sex is, Prahlad Maharaj said, this sex is like rubbing of two hands together. When you get an itch, you have some itch, you scratch. र यदि हामी जति इन्द्रिय भोग गरिन्छ सम्भोग गरिन्छ त्यसरी नै दुईटा हातलाई हामीले आफै बाँधे जस्तै हुन्छ. So these people, these materialistic people, they're like misers. यो भौतिक संसारका मान्छेहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि म भन्ने वादीहरू हुन्छ. Right, miser. In Sanskrit they're called kripana, right? Kripana is the opposite of the brahmana. There's the brahmana and the kripana. र कृपण भनेको ब्राह्मणको विपरीत. The brahmana is very generous person. ब्राह्मणहरू चाहिँ एकदम राम्रा खाले व्यक्ति हुन्छ. The brahmana will give anything, he'll give everything away for other people. र ब्राह्मणहरूले चाहिँ आफ्नो भए जति सब कुछ अरूको लागि दिन्छन्. But a miser, a kripana, he won't give anything for other people. र कृपणहरूले चाहिँ अरूलाई के पनि दिन्नन्. The kripana is very selfish. He only thinks about his own pleasure, his own happiness. र कृपणहरूले चाहिँ आफ्नो सुख खुसी मात्रै हेर्छ, अरूको खुसी हेर्दैनन्. But they're never happy. Although they try to be happy by material pleasures, they're never happy. उनीहरू यहाँ भौतिक सुख पाउन कति कोसिस गर्छन् त्यही पनि ती कृपणहरू भौतिक सुख पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्. So Prahlad Maharaj said, people have to learn to tolerate this desire for sex. र व्यक्तिहरू सहन गर्नको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ. त कहाँबाट त भन्दाखेरि शारीरिक सम्भव गर्नलाई हामीले त्यहाँबाट त्यसलाई. Just like you have a skin disease, you have some itching in the skin, you want to scratch it. र हामीसँग जस्तो प्रकारले शरीरमा चिलाउने रोग हुन्छ, चिलाउने रोग हुन्छ, चिलाइन्छ. You know the mosquito bites. When the mosquito bites, it's very itchy. र जब मच्छरले टोक्छ हामीलाई पुरै चिलाउँछ. And then you want to scratch it. But if you scratch it, then you make it poison. र हामी जब चिलायौं भने त्यहाँनिर के भन्छ विष फैलिन्छ. Then it becomes infected, and then it's very bad. Makes a problem for the skin, more problem. अब चिलायो भने विष फैलिन्छ अनि त्यहाँनिर घाउ हुन्छ. घाउ भएपछि धेरै समस्या हुन्छ. So sex desire is like that itching in the skin. सम्भव गर्ने इच्छा पनि त्यस्तै हो. जति चिलायो त्यति रोग फैलिन्छ, जति रोग फैल्यो त्यति हामीलाई दुखदायी हुन्छ. So people have to learn to tolerate this itching. र व्यक्तिहरू कसरी हुन्छ त्यसलाई सहन रोक्न सक्नुपर्छ. त्यो रोक्न सक्नेलाई सिक्न पर्छ. People who are actually
in pure consciousness, who are dhira, who are sober, they will tolerate the itching. र जो धीर पुरुषहरू छन् जो शोभा व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूले यो शारीरिक सम्भवलाई उनीहरूले नचिलाइकिन नकनाइकिन उनीहरू सहन गर्छन्. Right, dhira, this word dhira is used in the Bhagavad Gita, right? Dehinosmin yata dehe komaram yovanam jara tata dehantara praktir dhiras tatra namuyati. That the body changes from the child to the youth to the old age. But the person who is dhira is not disturbed by the change. यहाँ भगवत गीतामा बताइएको छ धीर व्यक्तिको जो धीर व्यक्तिहरू हुन्छ यो भौतिक संसारको परिवर्तनमा उनीहरू कहिले पनि विचलित हुँदैनन्. जो अधीर व्यक्तिहरू छन् तिनीहरू यो भौतिक संसारमा परिवर्तन हुँदाखेरि उनीहरू सबै मतलब बदलिन्छन्. So, even if they change the body at the time of death, you give up one body, take another body. One who is dhira, he's not disturbed by the change of body. जस्तो प्रकारले यो शरीर मरेर अर्को शरीर हामीले परिवर्तन गर्ने टाइममा धीर पुरुषहरू त्यसमा विचलित हुँदैनन्. यो शरीर त्यागेर अर्को शरीर हामीले धारण गर्नुपर्छ उनीहरूलाई त्यो थाहा हुन्छ र उनीहरू त्यो मर्ने टाइममा पनि कहिले पनि विचलित हुँदैन. So Prahlad Maharaj says, the same way we have to become tolerant, not to get disturbed by the material desires which come in the mind. र प्रहलाद महाराजले हामीलाई यो शिक्षा दिनुहुन्छ कि भौतिक संसारको इच्छा मनमा राखेर हामीलाई हाम्रो भक्तिलाई हामीले रोक्ने हैन. So in material world, people are very attached to satisfying the genital by having sex. र यो भौतिक संसारिक व्यक्तिहरू के छ भन्दाखेरि शारीरिक सम्भोगद्वारा उनीहरू शरीरलाई सुख प्रदान गर्न चाहन्छन्. And Prabhupada said, especially in the Western countries, people are very attached to have sex. र प्रभुपादजीले त्यसलाई उदाहरण दिनुहुन्छ कि भन्नुहुन्छ कि पाश्चात्य देशीहरू बहुत त्यसमा जबरजस्ती लागेका छन् कि उनीहरू शारीरिक सम्भोगद्वारा उनीहरूले शरीर एकदम खुश पाइयो भन्ने सोच्दछन्. But this doesn't make anybody happy. They're not happy, they're more miserable than ever. र प्रभुपादजी भन्नुहुन्छ कि यो शारीरिक सम्भोगले कोही पनि खुसी हुन सक्दैन. त्यसमा अज्ञान मात्रै धेरै अज्ञानले ढाकिएको हुन्छ झन्. And when Prabhupada was there in America in the 1960s, there were many young people who gave up everything. They gave up their home, they gave up studying, they gave up their family. र प्रभुपादजी 1960 मा अमेरिकामा जाँदाखेरि त्यहाँ युवकहरू थुप्रै थिए. ती युवकहरूले घर त्यागे, परिवार त्यागे र उनीहरूको स्कुल शिक्षा विद्यालयहरू सबै त्यागेर बाहिरको दुनियाँमा आए. But they were not able to give up sex. They became more attached to sex. तर तिनीहरूले शारीरिक सम्भोगलाई उनीहरूले त्याग्न सकेनन्. त्यसमा अझै आसक्त भए उनीहरू. So these young people, they were the greatest fools. They were stupid. They didn't know what's the real meaning of human life. र ती नवयुवकहरू के त भन्दाखेरि साँच्चै बेवकुफहरू थिए. किन त भन्दाखेरि तिनीहरूलाई यो शरीरको यो जीवनको असली उद्देश्य थाहा नै थिएन. So people are not educated. They don't have spiritual culture. They never got trained in the brahmachari life. र जो व्यक्ति मान्छेहरू यो ब्राह्मण ज्ञानहरू छैन भने उनीहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि असली ज्ञान उनीहरूलाई प्राप्त जानकारी हुँदैन. यो भौतिक संसारिक ज्ञान मात्रै हुन्छ, आध्यात्मिक ज्ञान उनीहरूलाई जानकारी हुँदैन. Young people, they don't want to be brahmachari. They don't want to get training as brahmachari. र उनीहरू ब्रह्मचारी ज्ञानमा उनीहरूलाई जानकारी नै हुँदैन. किन त भन्दाखेरि उनीहरू
सानैदेखि उनीहरूलाई त्यो शिक्षा मिलेकै हुँदैन। Even when they're very young, they want to start having sex. र उनीहरू सानैदेखि नै उनीहरूलाई शारीरिक सम्भोगको बारेबाट मात्रै जानकारी मिलेको हुन्छ र त्यही मात्रै उनीहरूले इच्छा गरेका हुन्छन्। So Prahlad Maharaj, he is telling Lord Nrsingadev that life is not meant for this activity. प्रहलाद महाराजले नरसिंहदेवलाई भन्दै हुन्छ कि जीवन यो शारीरिक सम्भोगको लागि हामीलाई मिलेको होइन भन्ने। This is the business, this sex, this is the business of the animals, the dogs and the pigs. र यो शारीरिक सम्भोगको व्यापार कसको त पशुहरूको पशु जीवनमा हो, जीवनको लागि हो। जस्तो प्रकारले सुँगुर, कुत्ता, बिल्ली त्यस्ता पशु जीवनमा को लागि मात्रै यो शारीरिक सम्भोग गर्न मतलब जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै गर्ने अनुमति दिएको छ भन्ने भन्नुहुन्छ। Human life is not meant for living like the pig or the dog. र मनुष्य जीवन पशु जीवन जस्तै जीवन बिताउनको लागि हामीलाई मिलेको होइन, जस्तो प्रकारले कुत्ता सुँगुर जस्तो। Human life is meant for some austerity to control the mind and senses. र मनुष्य जीवन मिलेको यसको लागि हो कि जो तपस्या गरेर मन र इन्द्रियहरूलाई संयम गर्नको लागि। So these lusty people, they never get happiness. They're never satisfied. यो कामुक व्यक्तिहरू कहिले पनि उनीहरू सन्तुष्ट हुँदैनन् र उनीहरू कहिले पनि तृप्त हुँदैनन्। If we actually want to get relief from these material desires, we have to surrender to Krishna. र यो हामी भौतिक इच्छाहरूबाट बाहिर निक्लिनु इच्छा छ भने हामीहरू कृष्णको शरणमा जानुपर्छ। So in the purport, Prabhupada gives the example about Yamunacharya, who was a great king in South India. र साउथ इंडियाका यमुनाचार्य भने एकदम महान राजाको बारेबाट प्रभुपादजीले उदाहरण दिँदै भन्दै हुनुहुन्छ। Yamunacharya was a guru there in Sri Rangam before Ramanujacharya. रामानुजाचार्य आउनुभन्दा अगाडि श्रीरङ्गममा ती यमुनाचार्य गुरुजी थिए। Before he became the guru, before he became a very holy man and an acharya, he was a king. र उनी गुरु हुनुभन्दा अगाडि उनीहरू के भन्छ एकदम पुण्यात्मा हुनुभन्दा अगाडि उनी त्यहाँ राजा थिए। So when he was the king, he had, many wives, and he enjoyed a lot of sense pleasure. र उनी जब राजा थिए त्यतिखेर उनीसँग धेरै उनका पत्नीहरू थिए र त्यतिखेर उनले शारीरिक सम्भोग कति गरे। Kings, they always have a lot of, they have a lot of opulence, so they attract a lot of the attractive women. They want to live there with the king. So he was surrounded by all these beautiful women, and he was living as a king, and he was enjoying material life. र त्यतिखेर ती राजासँग धेरै भौतिक सम्पत्तिहरू थिए, धेरै रानीहरू थिए र तिनी त्यो रानी र सम्पत्तिको एकदम लाभ उठाउँदै मौज मस्ती शारीरिक खुसी मतलब सुविधा फाइदा। But gradually he got tired of he didn't find real happiness in it. He became disgusted with it, and gradually he gave it up, and he became a very holy person. र तिनलाई धेरै बितिसकेपछि उनलाई त्यो चीजमा अन्तिम सुख प्राप्त भएन र उनले त्यो सबै त्याग दिए। And then he went to live in the temple, and he became very devoted to Lord Ranganath. र उनी त्यस पछाडि मन्दिरमा गएर बस्न थाले र त्यतिखेर रङ्गनाथका मन्दिरका भक्त बने। So he was serving the deity there, but sometimes he was still, the mind would remember the past, that how in the past he had associated with these beautiful women. र उनले त्यहाँ विग्रहको सेवा गर्थे, कहिलेकाहीँ उनले जो बितेका समयलाई जब उनी जो बितेको समयमा उनी उनका रानीहरूसँग शारीरिक सम्बन्धी गर्थे, इन्द्रिय सुख प्राप्त गर्थे, त्यो तिनलाई याद आउँथ्यो। So when he would think about it, then he would
then his lips would curl and he would spit because he thought, this is so disgusting. He said that was not enjoyment. He said that was my foolishness. यस्तो कचडा चीजमा म कस्तो समय बिताइरहेको छु यो खुशी आनन्द प्रदान गर्ने चीज पनि हैन त्यसमा म मेरो समय बिताइरहेको छु भनेर तिनलाई त्यो पछतावा हुन्थ्यो. He said, now I am enjoying real pleasure in the service of Lord Krishna. अहिले मैले असली जीवनको सुख आनन्द पाइरहेको छु जो भगवानको सेवा भगवानको भक्ति पाइरहेको छु भन्दै हुनुहुन्छ. So there was one devotee in ISKCON, and he came to Prabhupada and he asked Prabhupada, he said, Prabhupada, you know, sometimes when I chant my japa, I will remember things that I was doing before I became a devotee, all the sinful things I used to do before I became a devotee. र एकजना भक्त प्रभुजीको समयमा प्रभुजीको अगाडि आएर प्रस्ताव राखे कि प्रभुजी जब म जप गर्न थाल्छु र जप गर्न सुरु गर्छु मैले जो भक्त नहुँदाखेरि गरेका कार्यहरू मेरो काममा हमेशा मेरो दिमागमा आइरहेको हुन्छ जति पनि नराम्रो कार्यहरू छन् ती मेरो दिमागमा आउँछ भन्दै प्रभुजीलाई भन्दै हुन्छ. So he was asking Prabhupada, why is it like this? He said, why I remember these things I was doing before I became a devotee. Now I'm a devotee and I'm chanting Hare Krishna, but Krishna still makes me think about these things I used to do in the past. Why? र उनले प्रभुजीलाई सोचेन कि मैले किन चाहिँ यो चीजहरू हमेशा मैले गरिसकेको चीजहरू म भक्त नहुँदा भएको चीजहरू अहिले म भक्त भइसके मेरो दिमागमा किन अझै ती चीजहरू अझै आइरहेको विचार किन आइरहेको किन कृष्णले मलाई त्यो अझै याद दिलाइदिराख्नु भएको के कारण हो किन भन्दै सोध्नुहुन्छ. Prabhupada said, yes, he said, that's Krishna telling you that if you ever stop chanting Hare Krishna and if you ever give up devotional service, then you'll go back to that life again. र प्रभुजीले उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ कि यदि तिमी जप गर्न छोड्यौ भगवानको सेवा गर्न छोड्यौ भने तिमी फेरि त्यो स्तरमा फेरि पुग्न पर्छ भन्दै तिमीले त्यो स्तरमा नजानको लागि भगवानले तिमीलाई त्यो हमेशा याद दिलाइदिराख्नु भएको भन्दै भन्नुहुन्छ. So you've come to Krishna consciousness, now you've given up that kind of life. You're finished with it. You don't want to go back to that life again. र तिमी अहिले कृष्ण भावनामा आयो र तिमीले त्यो जीवन सबै छोड्दिनु पर्छ त्यो जीवन फेरि तिमी जाने हैन. You know, there is no happiness in that life. र तिमीलाई थाहा छ त्यो जीवनमा कहीँ पनि सुख भन्ने छँदै छैन. But there's the illusion of happiness. त्यो ठाउँमा सिर्फ अज्ञानको खुशी मात्रै देखिन्छ अज्ञान मात्रै देखिन्छ. But that happiness, that same happiness, that is there for even the pigs which eat stool. र त्यो खालको खुशी त हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ सुँगुरले बिस्टा खाए जस्तो सुख. Yeah, in the 5th canto Srimad Bhagavatam, Lord Rishabhdev was instructing his sons. He had 100 sons. र पञ्चम स्कन्धमा ऋषभदेवले आफ्ना छोराहरूलाई 100 छोराहरूलाई उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ. So Lord Rishabhdev told his sons, he said, don't waste the human life to just enjoy like the pigs and the dogs. र ऋषभदेव भन्नुहुन्छ कि छोराहरूलाई यो मनुष्य जन्म यतिकै व्यर्थ जान नदेऊ सुँगुर र कुत्ता जस्तै जीवन बिताएर व्यर्थ जान नदेऊ भन्नुहुन्छ. The pigs, which they eat stool, they will eat stool and they will think it's very nice. र सुँगुरले बिस्टा खान्छ र सुँगुरले सोच्छ कि यो बिस्टा एकदम राम्रो चीज हो. Prabhupada used to say to us, he said, if you offer the pig some nice halava cooked with ghee, the pig will say, no, give me some stew. सुँगुरलाई मिठो मिठो हलुवा मिठो मिठो व्यञ्जनहरू खाना दियो भने सुँगुरले के भन्छ नाइ मलाई त
विष्टा चाहिन्छ। So this is the nature of the animal, like the pig. And so people behave like that. They behave just like pigs. They don't know what is human life. पशुहरूको चोला पनि त्यस्तो छ र जो व्यक्ति जीवनको मूल्यलाई यो मनुष्यको मूल्य जो चोला प्राप्त भएको छ त्यसलाई जसको उद्देश्य थाहा छैन ती व्यक्तिहरू पनि सुँगुर जस्तै जीवन व्यतीत गरिरहेका हुन्छन्। Now, human life is meant for culture and character, to develop good character. र मनुष्य जीवन मिलेको भनेको हामीलाई हाम्रो आचरण बनाउनको लागि हो। People don't know that they're wasting their life. They're reducing their life every time they engage in sexual activity. They pass semen and it reduces their life. र मान्छेहरू थाहा छैन आफ्नो जीवन आफै घटाइरहेका छन्। जबरजस्ती शारीरिक सम्भोगमा लागेर शारीरिक सुखमा लागेर आफ्नो जीवनलाई आफै एकदम कम्ती गराइरहेका छन्। I was distributing books in the Philippines one time, and I was talking to this one lawyer. I was trying to get this lawyer to get the Bhagavad Gita, and I was telling him about, what happens, because he asked me, he wanted to know, he said about sex, he said, what's wrong with sex? र म एकचोटि फिलिपिनमा महाराजजी भन्नुहुन्छ म एकचोटि फिलिपिनमा पुस्तक वितरण गर्न जाँदै थिएँ। त्यतिखेर एउटा फिलिपिनको लयरसँग भेट भयो र उसले मलाई सोध्दै थियो सेक्स के हुन्छ र सेक्स गर्दा। So I told him, I said, sex is allowed in marriage, but outside marriage is sinful. र महाराजजीले भन्नुभयो यदि विवाहित जीवनमा सम्भोग गर्नलाई अनुमति दिइन्छ तर अविवाहित जीवनलाई सम्भोग गर्न पाप हो भन्दै मैले उत्तर दिएँ। And I told him, I said, for every drop of semen you pass, it takes 30 drops of blood to make a drop of semen. जब हाम्रो वीर्य स्खलित हुन्छ त्यतिखेर एउटा थोपो वीर्य 30 वटा थोपा रगतको लेभलमा जान्छ। And for every drop of blood, it takes 30 mouthfuls of food to produce a drop of blood. र एक थोपो रगत 30 गाँस मुखमा खाएको अन्नको जो बलसँग तुलना हुन्छ। So people who are intelligent, they will be careful to save their semen, to use it for something, to produce a good child. र जो बुद्धिमानी व्यक्ति हुन्छ उनीहरूले आफ्नो वीर्यलाई एकदम संयम गरेर उनीहरूले सिर्फ त्यो वीर्यलाई कहाँ चलाउँछन् भन्दाखेरि राम्रा परिवार सन्तानहरू उत्पत्ति गर्नको लागि मात्रै उनीहरूले त्यो वीर्यलाई चलाउँछन्। They won't just waste their semen, because semen is like gold. र त्यो वीर्य जो हो सुन जस्तै हो। त्यही भएर उनीहरूले यतिकै त्यो वीर्यलाई मतलब व्यर्थ जान दिन्नन्। And great yogis like Bhaktisiddhanta Saraswati, he was a lifetime brahmachari. र महान योगी भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर उहाँ जीवनभरको ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ। And because he was a lifetime brahmachari, he had very strong, very sharp memory, very strong intelligence. र उहाँ जिन्दगी भरको ब्रह्मचारी हुँदाखेरि एकदम उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ र एकदम निर्णय पक्का लिन सक्नुहुन्छ, पुरा ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ। And he was very powerful. He could defeat all the Mayavadi and all the impersonalists. He was very strong in argument and debate. र उहाँ एकदम शक्तिशाली हुनुहुन्छ र उहाँले जति पनि मायावादीहरू छन् तिनीहरूलाई तर्क दिएर उहाँहरूलाई एकदम पराजित गर्न सक्नुहुन्छ। So the brahmachari it's a great advantage for someone to be able to remain a brahmachari throughout their life.
र ब्रह्मचारीहरू जुनसुकै तरिकामा नि उनीहरू ब्रह्मचारी जीवन बिताउनको लागि एकदम त्यसलाई पालन गर्न अति आवश्यक छ। And we have also Krishna conscious Grihastha brahmacharis. It means in family life, people can also practice brahmachari life. र हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भवन मित्रसङ्घमा गृहस्थ ब्रह्मचारीहरू पनि छन् जुन पारिवारिक जीवनमा बसेका छन् तिनीहरूले पनि ब्रह्मचारी जीवन बिताउन सक्छन्। Means they live with their wife and they may have sex with their wife to produce a child. र जस्तो प्रकारले उनीहरू पति पत्नी दम्पति जीवनमा त छन् तर उनीहरूले सम्भोग गर्छन् सिर्फ सन्तान उत्पत्ति गर्नको लागि मात्रै। That is religious activity. That is pleasing to Lord Krishna. And Krishna says he becomes that activity. In the Bhagavad Gita, Krishna says that I am the sex which is according to religious principles. र जसरी अहिले महाराजले बताए अनुसारले यो शास्त्रमा बताए अनुसार सन्तान उत्पत्ति गर्नको लागि मात्रै जसरी सम्भव गर्छ त्यो धर्मको नियम हो र भगवानले भगवत गीतामा भन्नुहुन्छ जसले त्यसरी सम्भव गर्छ त्यो नै धार्मिक हो भन्दै भन्नुहुन्छ। So Srila Prabhupada said his Guru Maharaj, he made a lot of brahmacharis, but Prabhupada said, I have made a lot of grihasthas. र श्रील प्रभुपादजीका गुरुले धेरै ब्रह्मचारी बनाउनु भयो र प्रभुपादजी के भन्नुहुन्छ मैले धेरै गृहस्थ बनाए। And Prabhupada gave the example. He said, you know, my Guru Maharaj, he sent some brahmacharis and sannyasis to Europe to preach, but they did not do very much. र प्रभुपादजी भन्नुहुन्छ मेरा गुरुले धेरै सन्यासीहरू धेरै ब्रह्मचारीहरू पाश्चात्य देश पठाउनु भयो प्रचार गर्नको लागि तर उनीहरूले प्रचार गर्न सकेनन्। But he said, Prabhupada said, I sent 3 householder couples. And one householder couple, they had their child with them. And they went to England and they did so much. र मैले 3 पारिवारिक जीवनलाई मैले प्रचार गर्न भेजेको थिएँ तर एक पारिवारिक जीवनलाई मैले इङ्ग्ल्यान्ड भेजेको थिएँ उनीहरूले कति प्रचार गर्न सकेका थिए तिनीहरूसँग एउटा बच्चा पनि थियो। By their preaching, they were able to give the holy name, the Maha Mantra, to the whole world. उनीहरूको प्रचारले विश्वलाई उनीहरूले भगवानको नाम प्रदान गर्न सकेका थिए। So he said, I see that householders are able to do better preaching even than sannyasis and brahmacharis. र प्रभुपादजी भन्नुहुन्छ गृहस्थ जो पारिवारिक दम्पत्य जीवनले अझै धेरै प्रचार गर्न सक्छन् अझै धेरै सन्यासी र ब्रह्मचारीले गरे भन्दा अझै धेरै प्रचार गर्न सक्छन् भन्दै भन्नुहुन्छ। Yeah, most people in the world today are married people. And if they see people who are brahmacharis and sannyasis, they cannot relate to it because they say, well, look, I have my family, I have my wife, I have my child, I cannot be like you. र अहिले विश्वमा धेरै यस्ता व्यक्तिहरू सबै पारिवारिक छन् र उनीहरूले जब ब्रह्मचारी र सन्यासीलाई देख्छन् उनीहरूले तिनीहरूलाई त्यति रुचाउँदैनन् तिमीहरू जस्तो म हुन सक्दिन तिमीहरूले भनेको म मान्दिन भने जस्तो तिनीहरूले त्यस्तो तर्क दिन्छन्। So Krishna consciousness, it doesn't matter what ashram you're in. What's important is that you should know the science of Krishna. र कृष्ण भावना भनेको जुनसुकै स्तरमा भए पनि त्यो स्तरलाई मतलब छैन तर मतलब के छ त भन्दाखेरि हामीले भगवान सम्बन्धी विज्ञानलाई कसरी हामीले अपनाएका छौं। Just like there are 12 Mahajans. So Prahlad Maharaj, he is the best of the 12 Mahajans. र हामीले देख्न सकिन्छ 12 महाजन र 12 महाजनमा मध्येमा पनि प्रहलाद महाराज एकदम हाम्रो लागि सही उदाहरण हुनुहुन्छ। And Prahlad Maharaj, he also becomes a grihastha later on, after some time. He also gets married and has a wife. र प्रहलाद महाराज जी पनि एउटा सानामा अविवाहित हुनुहुन्थ्यो अलिक टाइम पछि उहाँ पनि विवाहित हुनुभयो गृहस्थ जीवन प्रवेश गर्नुभयो।
And we see also Lord Brahma, he has a wife. Lord Shiva has a wife. ल र अनि हामीले देख्न सकिन्छ ब्रह्माजीसँग पनि दम्पत्य जीवन, शिवजीसँग पनि दम्पत्य जीवन। त्यसरी हामीले Maharaj Janak, he is a householder, he is a family man. जनक महाराज पनि गृहस्थ हुनुहुन्छ। Bali Maharaj, he is a grihastha. बलि महाराज पनि गृहस्थ हुनुहुन्छ। Yamaraj is a grihastha. यमराज पनि गृहस्थ हुनुहुन्छ। Manu is one of the Mahajans, he's also a grihastha. मनु महाराज पनि गृहस्थ हुनुहुन्छ। So family life is not a barrier to making spiritual advancement. पारिवारिक जीवन आध्यात्मिक उन्नति गर्नको लागि बाधा हैन। But if we live in family life just for sense gratification, then that is not good. यदि हामी पारिवारिक जीवनमा पनि यदि शारीरिक सुविधाको लागि मात्रै हामीले बितायौं भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो हैन। The proper family life is centered around Krishna. That in the home you have an altar, and when you cook food, you offer it to Krishna. पारिवारिक जीवन हुन्छ, पारिवारिक जीवनले नै हामीले यो दम्पत्य जीवनले नै भगवानको नाम सबैतिर वितरण गर्नुपर्छ। घरमा भगवानको भगवानको स्थान हुन्छ, भगवानको स्थानमा हामीले भगवानलाई भोग चढाउनु पर्छ। Some devotees, they would often ask Prabhupada, they would tell Prabhupada, now I'm married, what is my duty in family life? प्रभुपादजीका शिक्षकहरू थुप्रै थिए। अब प्रभुपादजीसँग विवाहित गरिसकेर प्रश्न सोध्न जान्थे, प्रभुपादजी अब मैले बिहा गरिसकेँ, अब मेरो कार्य के हो? And Prabhupada said, he said, when you cook food, then you have to go to the door and you have to call out, if anybody is hungry, please come. Food is now ready in my house. Come and take food in my house. प्रभुपादजीले उत्तर दिने भन्नुहुन्छ, पकाओ, प्रसाद बनाओ अनि सबैका द्वारद्वारमा गएर ढकढकाओ दरवाजा। अब मैले घरमा मेरो प्रसाद रेडी भयो, तपाईहरुलाई कसैलाई भोक खाने इच्छा छ, आउनुहोस् खानुहोस् भनेर सबैलाई प्रसाद वितरण गर भन्दै भन्नुहुन्छ प्रभुपादजी उत्तर दिँदै। Prabhupada said, this is grihastha life. That's real family life. That you invite guests to your home. गृहस्थ जीवन त्यो हो कि असली गृहस्थ जीवन आफ्नो घरमा बाहिरबाट पाहुनाहरूलाई बोलायो प्रसाद खिलाउने हो, त्यो गृहस्थ जीवन हो। And you bring guests to your home, then they will bless you. They will give you blessings. They will be very grateful. They'll say, thank you so much. You cook very nice. I enjoyed your food. May Lord Krishna bless you. जति पनि हाम्रा सदस्यहरू हुन्छन्, पाहुनाहरू हुन्छन्, उनीहरू आउँछन्, प्रसाद खान्छन् र उनीहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिन्छन्। भगवानले तपाईहरुलाई सबैलाई सुरक्षा प्रदान गरून् भन्दै त्यसरी नै हामीले सबैलाई बाहिर हाम्रा साथी संगीहरुलाई बोलाउनु, प्रसाद खिलाउनु हो, त्यो गृहस्थी जीवन हो। But the Grihamedi, he's the opposite of the Grihastha. He's also in family life, but the center of his family life is not Krishna. It's just sense gratification. गृहमेदी भनेको अर्को हुन्छ, जो गृहमेदी हुन्छ त्यो सिर्फ शारीरिक सम्भोगको लागि मात्रै उले कार्य गर्छ, भगवानलाई केन्द्र बनाउँदैन। उसको इन्ट्रेस्ट गर्नको लागि मात्रै काम गर्छ। The man is thinking, my wife is there for my sense gratification. र मान्छेले पुरुषहरूले सोच्छन् मेरी बुढी घरमा चाहिँ मेरो इन्द्रिय सुख भोग्नको लागि। Or the wife is thinking, my husband is there for my sense gratification. बुढीले सोच्छ बुढो मेरो इन्द्रिय सुख भोग गर्नको लागि हो। And they live in the home, they keep in their home, they never have any guests come, they never invite people to their home to have prasadam. र उनीहरू घरमा त बसेका छन्, तर कहिले पनि उनीहरूका भक्तहरूलाई न्यूनता दिन्नन्, प्रसाद खिलाउन बोलाउँदैनन्। So this is not real family life. This is material life. त्यो असली पारिवारिक जीवन हैन, त्यो आध्यात्मिक जीवन हैन, त्यो भौतिक जीवन। If you live like that, then you're preparing to come back again in the material world. You have to take another birth.
यदि तपाईं त्यसरी जीवन बिताउनुहुन्छ भने तपाईं भगवानको धाम प्राप्त हुँदैन, फेरि यहाँ आएर जन्म मृत्युको चक्रमा फँसिन पर्छ। Remember, we have this opportunity. We have a very valuable human life, and you're born in a very special land. In the Bharat verse, it's a great opportunity. र हामीहरूको जीवन एकदम मूल्य छ, त्यसलाई हमेशा याद गर्नुपर्छ। यो एकदम अवसर, सुनौलो अवसरलाई हामीले कहिले पनि व्यर्थ जान दिनु हुँदैन। मनुष्य जोलाई एकदम मूल्यवान छ। यो समयमा हामीलाई कृष्ण भावना प्राप्त भएको छ। यसलाई यतिकै Lord Chaitanya used to say, Bharata bhumi te haila, manushya janmajar, janma sartaka karikara para upakar. That it's very rare to get the human birth in Bharat verse. Very special, very fortunate. जसको भारत भूमिमा जन्म हुन्छ ऊ एकदम विशेष हुन्छ र भारत भूमिमा जन्म पाउनलाई एकदम गाह्रो छ। One should make one's life perfect, and then he should try to help others and give Krishna consciousness to others. र जो व्यक्ति आफ्नो जीवनलाई एकदम राम्रो ठीक बनाउँछ अनि बल्ल उसले अरूलाई भगवान नाम दिन सक्छ। In the 5th canto Srimad Bhagavatam, it describes how the demigods are all waiting to take birth in Bharat verse. र पञ्चम स्कन्धमा श्रीमद् भागवतमा बताइएको छ कि जति पनि देवी देवताहरू छन् उनीहरू प्रतीक्षा गरिरहेछन् कि भारत भूमिमा हाम्रो कहिले जन्म हुन्छ भने। Now the demigods, they're very powerful. They're in charge of the different senses in the human body. र उनीहरू एकदम शक्तिशाली छन् र हाम्रो जो मनुष्यहरूको शरीरमा आवश्यक पर्ने एक एकवटा चीजको उनीहरू स्वामी हुन्। Just like there's demigods in charge of our power of smelling, there's demigods in charge of our power of speaking, there's demigods in charge of our power of seeing. र जस्तो प्रकारले हामीले गन्ध लिन्छौँ, त्यो गन्ध त्यसको इन्चार्जको त देवी देवताहरू हुन् र हामीले देख्छौँ त्यसको इन्चार्ज देवी देवताहरू हुन्। त्यसरी जति पनि हाम्रो शरीरमा आवश्यकता चीजहरू हुन्छ त्यो देवी देवताहरूले हामीलाई प्रदान गर्छन्। The demigods also in charge of our power of hearing and our power of digestion, the power to digest the food in our belly. र हाम्रो सुन्ने शक्ति पनि सुन्नको लागि हामीलाई जो आवाज हुन्छ त्यो प्रदान गर्ने पनि देवी देवताहरू हुन् र हाम्रो पेटमा पचन गर्ने शक्ति हुन्छ, अन्न ग्रहण गर्दाखेरि पचन गर्ने शक्ति त्यो पनि देवी देवताहरूले प्रदान गर्छन्। So the demigods have these kind of responsibilities. They've got a big position in the universe. They're servants of Krishna. यस्तो चीजहरू हाम्रो जीवनमा आवश्यक पर्ने चीजहरू उनीहरू त्यसको के हुन्छ दाइ खाना गरेर हामीलाई दिन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूको बहुत ठुलो पद हुन्छ। But they want to take birth. They said when we finish our life in the heavenly planets, we want to take birth on earth in Bharat Varsha. र हाम्रो यो यहाँनिर हाम्रो देवी देवताहरूले के सोच्छन् भन्दाखेरि जब हाम्रो यो कार्य सम्पन्न हुन्छ हामीलाई फेरि भारत भूमिमा जन्मिने इच्छा छ। They want to take birth on Bharat Varsha because they know if they get the birth on Bharat Varsha, they can go back to Godhead from there. र ती देवी देवताहरूलाई थाहा छ कि यदि हामी भारत भूमिमा जन्म प्राप्त भएछ भने हामीहरू भगवत धाम वापस जान हामीलाई अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। त्यही भएर उनीहरू भारत भूमिमा जन्म चाहन्छन्। But they cannot go back directly from heaven. They have to wait until the end of Brahma's life. र उनीहरू सिधै स्वर्गलोकबाट उनीहरू सिधै भगवत धाम जान सक्दैनन्। उनीहरूले ब्रह्मको आयु तलक फेर्न पर्छ। So the demigods say these people who are in Bharat Varsha, they're the most fortunate. They're very, very lucky. र जो व्यक्ति भारत भूमिमा जन्मेका छन् उनीहरू एकदम भाग्यवान व्यक्तिहरू हुन् भन्दै देवी देवताहरूले सोच्दछन्। So if we waste this opportunity, we have this opportunity, we're very fortunate. If we waste it, we're very foolish. र हामीलाई यो अवसर प्राप्त भएको छ कि हामीहरू भारत भूमिमा जन्मेका छौँ।
यदि हामीले यो अवसरलाई गुमाइदियौँ भने हामीहरू के भन्छ लाल पैसा. Just like the miser, he has a lot of money, but he dies. He can't take any money with him when he dies. र जो माइजर भन्नेसँग पैसा थुप्रै हुन्छ, थुप्रै छ, तर ऊ मरेर गयो तर उसको पैसा केही काम लागेन. What can he do with all the money? He wasted it all. He didn't use it. त्यो पैसा उसले के गर्न सक्यो? केही पनि गर्न सकेन. मरेपछि सक्यो. So we have the human life. We have to use it for self-realization. हामीहरूलाई मनुष्य जीवन प्राप्त गरेको छ, त्यसलाई हामीहरूले उपयोग गर्नु पर्यो आत्मा साक्षात्कारको लागि. Self-realization means first of all to understand we're not the body. र हामीले पहिले सर्वप्रथम जान्न पर्यो हामी यो शरीर हैनौं. Then we have to go on and understand our relationship with Krishna. र हामी त्यहाँबाट अगाडि अनि बल्ल हामीहरू भगवानसँग हाम्रो के सम्बन्धी छ भनेर हामीले बुझ्न पर्छ. Chaitanya Mahaprabhu taught the goal of life is to develop love for God. र चैतन्य महाप्रभुले हामीले शिक्षा दिनुहुन्छ कि हामीहरूको जीवन चरम लक्ष्य भगवत सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गर्नु नै हामीहरूको जीवनको चरम लक्ष्य. We all have the ability to love, but we give our love to the dog, we love our car, we love our country, and we forget about Krishna. हामीसँग प्रेम गर्ने टेन्डेन्सी भनेको एउटा गुण छ. यदि हामीले अब प्रेम गर्ने गुण छ, हामीले प्रेम गर्छौं. यदि हामीले भगवानलाई प्रेम गरेन भने कहिले कुत्तालाई, कहिले बिल्लीलाई, कहिले पशुलाई, कहिले गाई भैँसी अगडम बगडम इत्यादिलाई प्रेम गर्छौं, तर भगवानसँग प्रेम गर्दैनौं. So one day Prabhupada asked all the devotees, he asked them, he said, how do you know Krishna exists? र एक त्यहाँ प्रभुपाजीलाई आफ्ना शिष्यले सोधे कि तपाईलाई कसरी थाहा छ कि यहाँ भगवान कृष्ण अवतरित हुनुभएको छ, यहाँ भगवान हुनुहुन्छ भनेर. So one devotee said, well, Prabhupada, you told us. You told us about Krishna, Prabhupada. You told us about Krishna. Well, we believe you. र भक्तले भने कि तपाईले हामीलाई यहाँ भन्नुभएको छ कि यहाँ भगवान हुनुहुन्छ भनेर. So Prabhupada said, why you believe me? I may be cheating you. How do you know what I say is true? र तिमीहरूलाई प्रभुपाजीले भन्नुहुन्छ कि यहाँ भगवान हुनुहुन्छ भनेर तिमीहरूलाई कसरी थाहा छ? मैले त भने तिमीहरूले कसरी मैले ठग्न पनि सक्छु, तिमीहरूलाई कसरी विश्वास भयो कि यहाँ भगवान हुनुहुन्छ भनेर. So then Prabhupada said, so how do you know Krishna exists? र प्रभुपाजीले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूलाई कसरी थाहा छ कि यहाँ भगवान हुनुहुन्छ भनेर. And then a young man said to Prabhupada, he said, Prabhupada, we can feel him. When we chant, we can feel the presence of Krishna. र एकजना युवकले भने कि प्रभुपाजी जब हामीले जप गर्छौं यहाँ भगवान हुनुहुन्छ भनेर हामीले अनुभव गर्दछौं भन्दै उत्तर दिन्छन्. And Prabhupada said, very nice, yes, you can feel Krishna. र प्रभुपाजीले भन्छ ती नवयुवकलाई एकदम यो बहुत अच्छा, तिमीले बहुत राम्रो उत्तर दियो भन्नुहुन्छ. So we want to also feel the presence of Krishna when we chant, when we worship Krishna, when we read the book about Krishna. र हामीहरूले पनि भगवानको अनुभव गर्नको लागि अनुभव गर्नुपर्छ. कसरी भन्दाखेरि भगवानको पूजाद्वारा, भगवानको पुस्तक अध्ययनद्वारा, भगवानको सेवाद्वारा भगवानको अनुभूति गर्नुपर्छ, जपद्वारा. So we're coming up to the Gita Jayanti, the day in which Krishna spoke the Bhagavad Gita. र हामी अब अगाडि आउँदै छौं गीता जयन्ती जहाँ भगवानले गीतालाई गाउनु भएको थियो. On Saturday, it's actually on Ekadasi, it's the day Krishna spoke the Bhagavad Gita. र संसर्गवारका दिन अब आउने संसर्गवार दिन गीता जयन्ती जहाँ भगवानले गीता गायन गर्नुभएको थियो.
Right, that's on the 25th, the Christmas Day. The same day is the same day as Ekadasi. It's also Christmas Day, and it's also very special Ekadasi because Krishna speaks the Bhagavad Gita that day. र त्यो दिन 25 तारिक हो क्रिसमसको दिन पनि हो र त्यो दिन एकदम विशेष छ किनकि त्यो दिन भगवानले भगवत गीता गाउनु भएको दिन हो. So on that day, we want to read the whole Bhagavad Gita. र त्यो दिन हामी सबैलाई पूर्ण भगवत गीता सबैले अध्ययन गर्नु. Right? Chant every verse. र प्रत्येक श्लोक हर श्लोक पढ्नु. Bhagavad Gita means 18 chapters, 700 slokas. र भगवत गीता भनेको 18 अध्याय 700 श्लोक. So in a few hours you can chant the whole book. र धेरै समय लाग्दैन, कुछ घण्टामा तपाईले पुरा सबै श्लोक पढ्न पाउनुहुन्छ. I hope you're all going to do that. र मलाई लाग्छ तपाईहरु सबैले त्यो काम गर्नुहुन्छ. And every day you can be chanting one chapter a day. र हर दिन एक दिनको एउटा च्याप्टर एउटा अध्याय पुरा पढ्नुहुन्छ भने आशा लाग्छ. Prabhupada actually gave the instruction. He said every day we should read one chapter Bhagavad Gita. Chant the verses, one chapter each day. र प्रभुजी हामीलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ कि प्रत्येक दिन एक दिनको एउटा अध्यायको पुरा सबै श्लोक पढ्नु भन्ने हामीसँग आशा राख्नुहुन्छ प्रभुजीले पनि. Right? If we read the 18 chapters in 18 days, then when we finish it, then you read it again. र हामीले 18 दिनमा 18 वटा अध्याय सकिन्छ. त्यसरी हामीले प्रत्येक दिनमा एकवटा अध्याय पढेछ भने हामीले 18 दिनमा 18 अध्याय पढ्दै गर्न पाइन्छ. And after you've read it 6 or 8 or 10 times, then we start to remember Bhagavad Gita. यसरी नै हामीले पढ्दै गयौं भने हामीले 8 चोटी 10 चोटी 12 चोटी घरिघरि पढ्दाखेरि हामीलाई याद हुन्छ. And we should always be chanting Bhagavad Gita. र अनि त्यसरी हामीले जब पढ्दै गयौं भने हामीले हमेशा त्यसलाई कन्ठस्थ गर्न सकिन्छ. How many slokas do you know in the Bhagavad Gita? तपाईहरुलाई कतिवटा श्लोक याद छ भगवत गीताको? We should know about... हैन बाबु कतिजनाले भनेका अरे बाबु. What? How many slokas you know from Bhagavad Gita? That's right? Yeah. तपाईहरुलाई कतिवटा श्लोक याद छ भगवत गीताको? How many sloka you know Bhagavad Dharma? भगवत धर्म प्रभु तपाईलाई कतिवटा श्लोक याद छ? प्रायः 2-3 प्रभु याद हुन्छ बोलिन्छ. Sometimes he remembers, sometimes he forgets, so 2 or 3 maybe he remembers. Oh, very less. You have to know more than that. Okay, Guru Maharaj, I will try. Yeah, you should know 40, 50, 60. तपाईलाई कम से कम 100, 200 याद हुन पर्छ भन्नुहुन्छ. You know, yada yada hi dharmasya, like that. Then there's so many verses. Dharma kshetre kurukshetre, the first verse. You should know all these verses. There's so many famous verses in Bhagavad Gita. You have to learn them. भगवत गीतामा प्रख्यात श्लोकहरु छन्. ती प्रख्यात श्लोकहरुलाई तपाईले कम से कम सबैले याद गर्न जरुरी पर्छ, सिक्नुहोस्. So you sit with your family, but you get the children, your children, Bhagavad Dharma, your children, they can also learn with you. Your wife also, she can learn. You have to learn these slokas. भगवत धर्म तपाई पारिवारिक जीवन हुनुहुन्छ, तपाईले अध्ययन गर्नुपर्छ, तपाईले केटाकेटीहरु पनि सिकाउनु पर्छ. Every devotee, you have to be reading, you have to be learning. You should know these verses. प्रत्येक भक्तहरु सबैले यी श्लोकहरुलाई कण्ठस्थ गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ. Bhagavad Gita is ABC of the spiritual knowledge.
यो भगवत गीता भनेको आध्यात्मिक ज्ञान ABC हो। So, primary school, you have to learn these verses. यो अब हामीहरूको भाषाले भनिन्छ भने मूलाधार चाहौँ भगवत गीताको। Because now with the virus, you're not doing any business, shop is closed, you have a lot of time. You can use your time to learn all these verses. र अहिले सबै देशभरि भाइरस छ, तपाईहरुसँग टाइम छ, पसल खुल्दैन, समय नै समय छ, अध्ययन गर्नुहोस् टाइम हुँदा। Devotees at Bangkok, they know, every day they chant Shikshastikam and Goswami Astikam. र बन्केका भक्तहरू सधैँ शिक्षा अष्टकम, सद्गोस्वामी अष्टकम सधैँ अध्ययन गर्छन्। And then many of them, they also know the Brahma Samhita. र भक्तहरू ब्रह्म संहिता पनि जान्दछन्। And Gopika Gita. गोपी गीत पनि जान्दछन्। And they know also Jagannath Astikam. र उनीहरूले जगन्नाथ अष्टकम पनि गाउँदछन्। Purusha Shukta. पुरुष सुक्त पनि गाउँछन्। Yeah, we should know. We should learn all these prayers. हामीहरू पनि त्यसलाई जान्न पर्छ, अध्ययन गर्न पर्छ। This is how we keep our mind engaged, to remember Krishna. यो प्रकारले हामीहरूको मनलाई हमेशा सेवामा लगाउनु पर्छ। So, Prahlad Maharaj, he's also got nice prayers here. There's some verses you can also learn. र यहाँ यो अध्यायमा पनि प्रहलाद महाराजको एकदम राम्रो भगवानप्रतिको प्रार्थना छ। त्यो 30 श्लोकहरूलाई पनि तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ। When we would go for a walk in the morning with Prabhupada, morning walk, Prabhupada would go on morning walk, we would go with him. And then Prabhupada would talk, and then he would say, what is that verse? What is that verse? He would ask us verses, if we knew the verse. र प्रभुपादजीसँग हामीहरू बिहान हिँड्न जान्थ्यो। त्यतिखेर प्रभुपादजीले हामीलाई सबैलाई सोध्नुहुन्थ्यो, त्यो श्लोकको त्यो अध्यायको त्यो श्लोक के हो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। त्यसरी हामीहरूले त्यतिखेर हामीले त्यो अध्ययन गरेको श्लोकलाई हामीले भन्नु पर्थ्यो। Prabhupada was training us. He said, you have to know these verses. You have to know what's in my books. त्यसरी प्रभुपादजीले हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्थ्यो कि तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ कि मेरो पुस्तकमा के छ, मैले पुस्तकमा के लेखेको छु भनेर तिमीहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर सोधिदिनुहुन्थ्यो प्रभुपादजीले। Okay, so we'll stop, ask if there's any questions. र हामीले यहाँनिर आज यतिमै समाप्त गर्छौँ। कसैलाई केही प्रश्न छ भने प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण, दण्डवत प्रणाम महाराज। Yeah, Hare Krishna. महाराजले अघि चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको भारत भूमिमा जन्मेर अरूको उपकार गर्नु भन्ने उपदेश दिनुभएको थियो चैतन्य महाप्रभुले। र हामी चाहिँ अब विदेशमा छौँ, यानी भारतीय संस्कृतिलाई अपनाएकोलाई पनि भारत वर्षमा जन्मेको भन्छ कि भारत भूमिमा जन्मेको भन्छ कि नभए हामी त्यो स्थितिमा पुग्नलाई, भारत भूमिमा जन्मेका भक्तहरूको स्थितिमा पुग्नलाई हामीले अझै के गर्नु पर्यो भन्ने मेरो अनुरोध। Nanda Sutadas Prabhu's question that you have mentioned ones who born in Bharat Varas, you have to be Parupakar, you have to be give Krishna consciousness to other, make his life perfect. So we are born in out of Bharat Bhumi, we are born in different country. So how we can make next birth to born in Bharat Bhumi? No, you're also born in Bharat Bhumi. महाराजी भन्नुहुन्छ तपाई पनि भारत भूमिमै जन्मिनु भएको छ। Right? Burma used to be also part of Bharatvarsh. बर्मा पनि भारत वर्षमा जान्छ। हजुर। You're only thinking in the modern times, the modern marks, the boundary made by politicians, but in the time of the scriptures, in the time of the Vyasadeva writing the Bhagavatam, it was all Bharatvarsh. र यहाँ
व्यासदेवले लेखेको पुस्तकमा चाहिँ जो जति पनि बर्मा एसिया छ त्यो भारतवर्ष र अहिलेको मोडर्न आधुनिक अहिलेको जो पोलिटिक्समा अलग अलग विभाजन मात्रै भएको हो तर यो पनि भारत भूमि नै हिस्सा हुन्छ भन्नुहुन्छ। अरु केही प्रश्न? हरे कृष्ण गुरुमा धन्यवाद प्रणाम। Hare Krishna. अरूजी अहिले हामीलाई त यो कन्फ्युज भयो कि भारत भूमि भन्दा हामीले चाहिँ इन्डियालाई सोच्यौँ नि होइन, हो त अलिकति क्लियर गरिदिन भनिदिनुहोस् न, गर्दाखेरि सबैलाई हामी सबै श्रोतालाई क्लियर हुन्छ। Bhagavad Dharma Prabhu is questioned that everyone thought that Bharat Bhumi is only India. So can you make clarify that what sorts which places are Bharat Bhumi? That's I want to be clear. Oh, it's quite a big region. It's right across, India, and it includes also, of course, Bangladesh, and also Pakistan, and also part of Afghanistan, and even, Sri Lanka, and it's quite a big area, It's the area where the Varnashram system is found. That's the point. That Varnashram is there. The effect of, the division of there's the Brahman, the Kshatriya, Vaishya, Sudra. So the people understand their position according to Varna and Ashram. So that's really Bharatvarsh, where that culture is there, where there's a division of the society under the creation of the Supreme Lord. Krishna says in the Bhagavad Gita, I created these divisions. भगवानले भगवत गीतामा भन्नुहुन्छ वर्ण आश्रम धर्म मैले विभाजन गरेको जहाँ जहाँ यो वर्ण आश्रम धर्म पालन गरेका देशहरू हुन्छन् ती सबै भारतवर्ष हुन् र सबै ती देशहरू धर्मको नियमलाई पालन गर्ने देशहरू पहिलेदेखि हुन्। अहिलेको आधुनिकलाई हामीले हालिँदैन। जब पहिलेको समयदेखि नै जो वर्ण आश्रम धर्मलाई पालन गरेका देशहरू छन् ती सबै भारतवर्ष हुन्। Krishna says in Bhagavad Gita, Chatur Varnam Maya Shristam Guna Karma Vibhagasha. He said, I am the creator of these divisions of society according to guna and karma, according to qualities and work, not birth. र भगवानले भगवत गीतामा भन्नुहुन्छ गुण र कर्मलाई मैले आफै विभाजन गर्छु, जन्मलाई हैन। जन्म जुनसुकै जन्मे पनि उसको कर्म अनुसारले उसको विभाजन हुन्छ। Today we only think Jati Brahman, Brahman by birth. But the real Brahman is the one who works like a Brahman and has the qualities of the Brahman. आधुनिक युगमा चाहिँ हामीले सिर्फ जन्मको ब्राह्मणलाई मात्रै हेर्दैछौँ, तर असली ब्राह्मण चाहिँ उसको ब्राह्मणको योग्यता भएकोलाई मात्रै हामीले ब्राह्मण भन्न पाइन्छ। So Sanatana Goswami, he was taught by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya spent 2 months teaching Sanatana Goswami in Benares. And then Sanatana Goswami went to Vrindavan and wrote books on teachings Lord Chaitanya gave him. चैतन्य महाप्रभुले सनातन गोस्वामीलाई बनारसमा 2 महिना तलक शिक्षा दिनुभएको थियो। त्यो सनातन गोस्वामी त्यहाँनिर 2 महिना तलक शिक्षा ग्रहण गरेर फेरि वृन्दावन फर्केर चैतन्य महाप्रभुको शिक्षामृत भनेर पुस्तक कण्ठस्थ गर्नुभयो। So Sanatana Goswami describes, he quotes from the Vedas, from the scriptures. He said that anybody can become a Brahmana if they're properly initiated and trained by the bona fide spiritual teacher. सनातन गोस्वामीले यहाँनिर
त्यो पुस्तकमा हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि जन्मले होइन कर्मले धर्मको नियम पालन गरेर जसले प्रमाणिक गुरुको निर्देशमा शिक्षित भएर दीक्षा लिएर ब्राह्मणको गुण भएपछि ऊ ब्राह्मण बन्न योग्य हुन्छ जन्मले होइन. And the scriptures give the example, just like bell metal can be made into gold by a very special process, chemical process. र हामीले त्यसको उदाहरण दिन सकिन्छ जो घन्टीमा हुन्छ नि त्यो पहेँलो त्यसलाई हामीले त्यो भित्रको घन्टी लोहाले बनाउनु पर्छ. ट्याङ पर्ने पहेँलो एकदम विशेष ढङ्गले बनाउनु पर्छ त्यसलाई. But who wants to be a brahmana? Who wants to take the training? Not so many people. Are they who is willing to follow, to do everything, to take the training? ब्राह्मण हुन खोज्छ. यदि ब्राह्मण हुन खोज्छ भने ब्राह्मण जस्तै हामीले त्यसको पालन गर्नुपर्छ. जस्तो प्रकारले हामीले घन्टीको भित्रको त्यो घन्टीलाई कस्तो मेहनत गरेर बनाउनु पर्छ, पौधान त्वेन गर्नुपर्छ, त्यस्तै ब्राह्मण पनि त्यस्तै मतलब पौधान त्वेन गर्नुपर्छ. ब्राह्मणको गुणहरू हामीले अपनाउनु पर्छ. Just like Bhaktisiddhanta Saraswati, he sent disciples to England to preach. So when they were there, they met this one very aristocratic man. He was a friend of the Queen. And he asked them, what do I need to do to become a Brahmana? So they told him, 4 principles. No meat, fish and egg, no intoxication, no gambling, no illicit sex. And he said, impossible. सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर महाराजले उहाँका शिष्यहरूलाई इङ्ल्यान्ड प्रचार गर्नको लागि पठाउनु भयो. त्यतिखेर उहाँका शिष्यहरू इङ्ल्यान्ड पुग्नुभयो र उहाँले त्यस्तै पद अधिकारी व्यक्तिहरूसँग भेट भयो र ती पद अधिकारी थिए राज परिवारका. र उनले भने कि म ब्राह्मण हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दै सोधे भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरका शिष्यहरूलाई. र उनले के भने भन्दाखेरि मदिरापान निषेध छ, ज्वातास निषेध छ, र पराय श्रीसँग निषेध छ, र मांसाहार निषेध छ भन्दाखेरि उनले भने यो त असम्भव. So Prabhupada, our own founder Acharya, he was not born in a Brahmana family. He's not a Brahmin by birth. र प्रभुपादजी इस्कॉनको संस्थापक आचार्य जसले यो इस्कॉनलाई स्थापित गरेको उहाँ ब्राह्मण कुलमा जन्मिनु भएको होइन, ब्राह्मण परिवारको होइन. But he's the founder Acharya for the whole of ISKCON. तर उहाँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घ ब्रह्माण्ड एकदम सबैको उहाँ त्यसको फाउन्डर हुनुहुन्छ. So birth as a Brahmana family can be an advantage, but it's not enough. You have to also work like a Brahmin and have the qualities of a Brahmin. ब्राह्मण कुलमा जन्मेको राम्रो, तर ब्राह्मण कुलमा जन्मेपछि ब्राह्मण कुलमा ब्राह्मण जस्तै काम गर्नुपर्छ. The Bhagavad Gita describes qualities of the Brahmin. Samo damas tapas socham shantirajyavam evacha jnana vijnanam astikyam brahma karma swabhavajam. 9 qualities. नौवटा भगवत गीतामा ब्राह्मणका 9वटा गुणहरू बताइएको छ. Right? Peacefulness, self-control, austerity. र त्यसको भनेको शान्ति र तपस्या अनि त्यहाँबाट आत्मसंयम. Brahmana must be truthful. र सत्यवादी. Brahmana must be clean. र शौच एकदम शुद्धता. Even in the winter time, has to take bath. र
ठण्डामा पनि ऊ हमेशा स्नान गर्नै पर्छ। So, Brahmanas, we need Brahmanas in this society. In Bharatvarsh today, everybody has become, although it's Bharatvarsh, we find people all just like Sudra. भारतवर्षमा पनि मान्छेहरू सबै शूद्र जस्तै भइसकेका छन्। People don't want to cultivate the higher qualities. र मान्छेहरू धेरै यस्ताहरू एकदम उच्च ज्ञान प्राप्त गर्न खोज्दैनन्। So Bharatvarsh, it's a great birth, it's a great opportunity. You must take advantage. भारतवर्ष भनेको हाम्रो भारत भूमिमा जो जन्म हुन्छ एकदम त्यो महान विशेष हो, एकदम सुनौलो अवसर हो हामीको। We see all the holy places are there, so many holy places. नाना कयौं तीर्थ स्थानहरू छन् त्यहाँनेरि, हामी त्यो तीर्थ स्थानलाई हामीले भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भारत भूमिमा जन्मिएपछि। So many holy rivers and holy great mountains. तीर्थ जति नदीहरू कति छन्, तीर्थ यात्रा गर्ने पहाडहरू कति छन्। Actually, the whole planet was Bharatvarsh. साँच्चै असलमा त पूरा ब्रह्माण्ड नै भारतवर्ष हो। Prahlad Maharaj, he was the emperor of the world. The whole world was under his rule. भरत महाराज हुनुहुन्थ्यो, यो पूरा विश्वलाई नै उहाँले राज्य गर्नुहुन्थ्यो। But there's that very special region there. India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Burma, all of that. Originally was all one country. र अहिले महाराजले जो बताउनु भयो, इन्डिया, बङ्गलादेश, नेपाल, बर्मा, अरू देशहरू ती सबै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भारत देश एकदम विशेष ठाउँहरू हुन्। It was all ruled by great kings, Maharathis like Maharaj Bharat, Maharaj Janaka, Maharaj Yudhisthira. र यो ब्रह्माण्डलाई महान राजाहरू जस्तो प्रकारले जनक महाराज, भरत महाराज, युधिष्ठिर महाराज, यी महाराजहरूले राज्य गरेका भूमिहरू हुन्। एक प्रश्न उसैको भक्त हरे कृष्ण प्रभु, सक्यो क्वेशन? मैले सोध्नु एउटा क्वेशन। हजुर सोध्नुहोस् महाराजजी। हरे कृष्ण, सबै भक्तमा हरे कृष्ण, महाराजमा दण्डवत प्रणाम। Dhanabad pranam. मेरो क्वेशन चाहिँ पहिले सुरु त म क्षमा चाहन्छु र प्रभु, हामीले हाम्रो गीता, भगवत गीतामा या महाराजहरूको मुखबाट या भक्तहरूको मुखबाट अक्सर हामीले सुनेर आएको छ, जस्तो आहार त्यस्तो व्यवहार भनेर, हैन? र त्यसको मतलब हामीले साग, डुकु, लुडेहरू खायो भने हाम्रो त्यस्तै व्यवहार हुन्छ, भक्तमा रिस्पेक्ट हुन्छ, महाराजमा हामीले प्रणाम गरिन्छ, रिस्पेक्ट गरिन्छ, हाम्रो धर्ममा रिस्पेक्ट गरिन्छ। तर आज हामी भेजिटेरियन भएर पनि, हामी शुद्ध आहार गरेर पनि किन हामी क्रोधित भएका, भक्त टु भक्त, प्रेसिडेन्टदेखि लिएरबाट एकदम हामीले हेर्दै जाने, सबै सहरमा देशमा हेर्दै जाने भने सिर्फ एक दुसरेमा गाली गलौचा मात्रै सुन्न पाइराखेको छ। किन हामी यसरी क्रोधित भइयो भने, एक दुसरेमा ब्लेम गरियो भने, एक दुसरेमा क्षमता राख्ने यो योग्यता भइएन भने भगवानको धाम हामी कसरी गइन्छ होला? र हामीलाई या त शान्ति मार्गको एउटा कथाको जरुरत परेको हो कि या त कुरुक्षेत्रको मात्रै सुनेर हामीले त्यस्तो क्रोधित गरिएको हो कि एक दुसरेमा? वाइ हामीलाई के को जरुरत परेको? किन एक दुसरेमा हामी भक्त टु भक्त हामीले रिस्पेक्ट गरेर श्रद्धा देखिँदैन उनको प्रति? र प्लिज यो महाराजसँग सोधिदिनुहोस् न। हजुर दर्शन गराइदिनुहोस् न। ल हजुर, हुन्छ। महाराज दण्डवत प्रणाम, सबै भक्तमा पनि दण्डवत प्रणाम। महाराजजी
Prabhu is from Phuket and he's asking a question that what we eat, the way we thought is same like that. But devotees are eating a prasadam. Also, they are thinking is like a negative. And why they have each other, quarreling each other. Why they are not peaceful in each other. Right, Prabhu? So, what is the way they become a peaceful each other? And how they can make a peaceful congregation? Well, we have to give up our false ego. We have to chant 16 rounds every day. 16 good rounds, avoiding offenses. महाराजले उत्तर दिने भन्नुहुन्छ हामीले 16 माला नाम अपराध रहित हामीले 16 माला जप गर्नुपर्छ र मिथ्या अहंकारलाई त्याग्नु पर्छ. We have to give more attention to cultivating some humility. र हामीले मानवताको स्तरमा हामी मानवताको उच्च स्तरमा प्राप्त गर्नको लागि आफूलाई योग्य बनाउनु पर्छ. We have to become the servant of the servant instead of trying to become the master. Become the servant. हामीहरू भगवानको सेवक बन्नुपर्छ र हाम्रो गुरु मतलब कसैको अधिपति हुनको लागि हामीले त्यसलाई त्याग्न पर्छ. सेवक चाहिँ बन्न प्रयास गर्न पर्छ. We let Kali Yuga come into our midst, and Kali Yuga makes us quarrel with each other. र हामीहरूले कलियुगलाई हाम्रो अन्दरमा प्रवेश गर्न दिन्छ अनि कलियुगले सबैलाई झगडा गराइदिन्छ. कलियुगलाई निकालेर भगवानलाई राख्यो भने. So because devotees are not very strict in following the rules and regulations, भक्तहरू यम नियमहरूलाई पालन गर्न एकदम कडा एकदम दृढ संकल्पले पालन गर्दैनन् नगर्दाखेरि यो चीज हुन्छ. so Kali Yuga comes in and we start to argue with each other. र त्यसो हुँदाखेरि कलियुगको प्रभाव हाम्रो प्रति आउँछ र हामीले एकअर्कामा फेरि द्वेष गर्न थाल्छौँ. And instead of trying to preach Krishna consciousness, we spend all our time arguing and fighting, quarreling with each other. र कलियुग प्रवेश गरिसकेपछि हामीले एकअर्कामा अब के भन्छ झगडा गर्न थाल्छौँ अनि त्यहाँबाट कृष्ण भावना प्रचार गर्न त कता कता झगडामै हाम्रो समय बित्छ. So I said, every day you have to read Bhagavad Gita, one chapter. र म तपाईहरुलाई सुझाव दिनेछु सधैँ प्रत्येक दिन एक दिनको एक अध्याय भगवत गीताका श्लोकहरु पढ्नुहोस्, भगवत गीता पढ्नुहोस्. We have to become a better devotee. We have to try to become, we're thinking we are a good devotee. We have to understand we're not very good devotees. We're very fallen. र हामीहरु आफैआफैलाई सोच्छौं म एकदम महान भक्त भनेर सोच्छौं तर हामीहरु आफैआफै हेर्नु भने हामीहरु गिरेका पतित आत्माहरु हुन्. हामीहरु भक्त भएकै छैनौं. So we have to pray to Krishna and we have to beg the mercy of devotees. We have to offer all respects to the devotees, bow before them. हामीले भगवानसँग कृपा प्रार्थना गर्नुपर्छ, भक्तहरुसँग आशीर्वाद प्रार्थना गर्नुपर्छ, भक्तहरुलाई हामीले विनम्रतापूर्वक दण्डवत प्रणाम गर्नुपर्छ. Every day when we meet the devotees, we have to offer our obeisances. र जब हामी प्रत्येक दिन भक्तहरुसँग भेट हुन्छ हामीले उनीहरुसँग दण्डवत प्रणाम प्रदान गर्नुपर्छ. And beg forgiveness for all of our offenses. र उनीहरुसँग याचना गर्नुपर्छ कि हाम्रो जति पनि अपराधहरु छ क्षमा प्रार्थना भनेर याचना गर्नुपर्छ. We are always thinking about what other people offended. That that guy, he offended me, or that person, he did that offense. We should think about what we did. We should think about our own offenses. र हामीले देखिन्छ उले यो गर्यो उले त्यो गर्यो उले यसो गर्यो अरूले नराम्रो गरेकोलाई हामीले उलाई अङ्क ठडाइन्छ तर वास्तवमा हामीले आफैआफैलाई हेर्नुपर्छ मैले के गरे मैले किन अर्काको अपराध देख्दै छु भनेर आफैआफैलाई पहिले सुरु हेर्न आउनुपर्छ. So we have to become, Lord Chaitanya said, Trinada Pisani Chena, right? Think of ourselves lower than the straw in the street.
र चैतन्य महाप्रभुको शिक्षा छ त्रिनादपि सुनिचेन भनेको हामीहरू आफै आफूलाई झारभन्दा नि अझै निम्न मान्न अति आवश्यक छ। The soul, our spirit soul, is 1/10,000th of the tip of the hair, very small in size. र आत्मा आध्यात्मिकको बालको अग्रभागको 10,000 भागभन्दा अझै सानो छ, त्यस्तो छ। But we're thinking, I am the body. We're thinking, I'm 5'8", or I'm 5'10", or I'm 6 feet. र हामीहरू आफैलाई सोचिन्छ म यो शरीर हो, म 5 नाभि शिलामा नाभि छलमा नाभि ने भनेर त्यसरी सोचिन्छ। But actually we're not. That's only the body. We're not the body, we're soul. And the spirit soul is very small. र असलमा हामी त्यो हैनौं, यो त्यो भन्ने आउँदैन। हामीहरू आध्यात्मिक हौं, हामीहरू आत्मा हो, आत्मा एकदम अणु छ, हामीले देख्न असम्भव छ। So our ahankar, our ego, should be the same size as the soul. र अहंकार त्यो आत्माको भित्र छ। Then we should offer all respects to others. र हामीले यदि सबैलाई मान दियौं भने Chaitanya Mahaprabhu says, Amanena manadena. Offer all respects to others and we don't want respect for ourselves. र हामीले प्रत्येक प्राणीलाई प्रत्येक जीवलाई हामीले सम्मान दियौं र मान चाहेनौं भने So when we do like that, then we can chant properly. त्यसो गरिछौं भने बल्ल हामीले राम्रो तरिकाले जप गर्न सक्छौं। Then we will stop all this quarreling and arguing, fighting. त्यतिखेर बल्ल हामीले एकअर्कामा झगडा गर्नको लागि बन्द हुन्छ, अरूलाई अमलो ठडाउनको लागि बन्द हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसरी गर्न सकिन्छ भने हाम्रो भक्ति साधना राम्रो हुन्छ। So, is it clear to that guy from Phuket? प्रभु तपाईलाई यो तपाईको प्रश्नको उत्तर मिल्यो? मलाई चाहिँ पुरा मिल्यो। म आइम फुल्ली सटिस्फाइड। तर मलाई चाहिँ अझै एउटा के फाइनली चाहिँ जान मलाई सानो चाहिँ अगर हामी यसरी क्रोधित भयौं र एक दुसरामा ब्लेम गर्यौं भने के हामीलाई भगवानको धाम प्राप्त होला? His final question is that if we quarrel each other, still do we get Bhagavad Dham like Krishna abode? No. You have to become the servant of the devotees. If you quarrel with the devotees, you're not serving them. You have to get the blessings of the devotees. If the devotees don't bless you to go back to Godhead, Krishna won't take you. So Prabhupada, before Prabhupada left the world, Prabhupada always got brothers, they came to see him, and Prabhupada prayed to them and he begged them, he said, please forgive me for any offenses I committed against you. Of course, they said, no, you didn't commit any offenses. They're very humble. They said, no, you didn't commit. But Prabhupada said, yeah, no. I said, I know. He said, sometimes I would preach very strongly, and maybe I have offended you. अनि प्रभाजीले भन्नुहुन्छ मेरो प्रचार एकदम कस्तो छ भने कडा छ कडा हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ मैले तपाईहरुलाई नराम्रो दोषी पनि ठहराउन सक्छु
भन्दाखेरि मेरो अपराधलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भन्दै क्षमा याचना गर्नुहुन्थ्यो। So Prabhupada prayed, you please forgive me for any offenses. र प्रभुपादजीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि मलाई कृपा गरेर मेरो अपराधलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। Because very important, before we leave this world, we must not have any enemies or anybody who's got bad feelings towards us. र हामीहरू यो संसार छोडेर जानुभन्दा अगाडि यो संसारमा कोही पनि हामीहरूको दुश्मन द्वेष गर्ने व्यक्ति कोही हुनु हुँदैन, सबैसँग प्रेम गर्न पर्छ। The Madhyama Adhikari is a preacher. So the preacher, he will have friendly relationships with the devotees. र मध्यम अधिकारी जो हुन्छ ऊ प्रचारक हुन्छ र प्रचारक जो हुन्छ ऊ सबैसँग मैत्री भाव हुन्छ। He will give his love and he will offer his love and devotion to the deity of Krishna, and he will make friends with the devotees. र उसले प्रेमपूर्वक भगवान र भगवानका विग्रहको सेवा गर्छ र भक्तहरूलाई पनि उसले एकदम मैत्री भावले उनीहरूसँग सम्पर्क गर्छ। He will give mercy to the innocent people who want to know about Krishna. र अज्ञानी व्यक्तिहरूलाई उसले कृपा प्रदान गर्छ। भगवानको बारेबाट जान्नको लागि उनले अझै प्रेरणा दिन्छ। And he will avoid those people who are atheistic and blasphemers. He will just avoid them. र उसले जो नास्तिकहरू छन् ऊ नास्तिकहरूसँग उसले गाउँमा उनीहरूसँग सम्बन्धी नै गर्दैन। He won't quarrel with them. र उनीहरूसँग उसले वार्तालाप पनि गर्दैन। That's not good. Quarreling, that's Kali Yuga. र झगडा गरेको के हो त राम्रो होइन। झगडा गरेपछि कलिजुगको प्रभाव भयो। All right. प्रभु तपाईलाई चित्त बुझ्यो? चित्त बुझ्यो हजुर। Thank you so much. I'm fully satisfied. Good. अरू कोही भक्तहरूलाई के प्रश्न छ सोध्न सक्नुहुन्छ? Okay. मेरोबाट मैले नराम्रो भन्यो भने भन्न सक्नुहुन्छ महाराजजीलाई। महाराजजीले भन्नुभयो यहाँ बुझिन भनेर कान पछि गएर भन्दाखेरि मलाई पनि चित्त बुझ्छ। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभुजी एकदम राम्रो भन्नुभयो हजुरले। ट्रान्सलेट बहुत राम्रो छ। अस्ति पनि राम्रो थियो, आज पनि एकदम पर्फेक्ट छ। किनकि यहाँ मैले अलिकति यहाँ भ्रम भयो मलाई बुझ्न कि प्रभुजी अघि महाराजले भन्नुभएको थियो कि जो बडे बडे शक्तिशाली देवताहरू पनि यो भारत देशमा जन्मनको लागि उहाँहरू अर्को जन्म भारत वंशमा जन्म पाउँ भन्ने इच्छा गर्नुहुन्छ। उहाँहरू वास्तवमा उहाँहरू हाम्रो सारा शरीरको प्रत्येक अङ्गको एउटा शक्ति प्रदान गर्नेवाला हुन्। जसरी हामीले देख्ने शक्ति प्रदान गर्नेवाला, सुन्ने शक्ति प्रदान गर्नेवाला भन्नुभयो नि महाराजले। फेरि हो त्यहाँ भगवत गीताको 15 अध्यायमा भगवान स्वयं भगवानले त त्यहाँ जो म खाएको अन्नको पचाउने शक्ति पनि मै हुँ, जो देख्ने मै भन्नुहुन्छ भने हो त्यो अलिकति मलाई क्लियर बुझिन्न कि हो त हाम्रो शरीरको देख्ने शक्ति उहाँ कसरी त्यो भन्ने अलिकति त्यो क्लियर भनिदिनु न महाराज जी। देवी देवताहरू Krishna Prabhu is question that you have mentioned that power of eye, seeing power is that demigod is supplying us, and this sound is demigod is supplying us, and hearing power is demigod is supplying us. You have mentioned that, but in Bhagavad Gita 15th chapter there is Krishna is mentioned. Everything is I have been supplying to you. So can you clarify there? Well, the demigods are Krishna's representatives. They're acting on his behalf, right? The demigods are not independent of Krishna. The demigods are Krishna's agents. Krishna doesn't do everything himself. And he has his agents, his representatives. यहाँ महाराजी उत्तर दिने भन्नुहुन्छ कि यी जति पनि देवी देवताहरू छन् स्वतन्त्र छैनन्। यी भगवानको प्रतिनिधिमा भगवानको निर्देशमा कार्य गरिरहेछन्। उनीहरूले स्वतन्त्र केही पनि गर्न पाउँदैनन्। Krishna's in Goloka. He's having his pastimes in Goloka. He doesn't do everything. He's not going to do everything for him. So he has his different agents that, like these demigods,
and then his expansions and his different incarnations. He has Mahavishnu to do the creation. र यहाँ महाराज उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ कि भगवान गोलोकमा नित्य लीलामा हुनुहुन्छ र भगवानले आफै केही पनि कार्य गर्नु हुँदैन भगवानका अवतारहरू छन् भगवानका गुण अवतार लीला अवतार नाना प्रकारका अवतारहरू छन् ती नाना प्रकारका अवतारहरूमा ती अवतारहरूले जति पनि यो संसारको कार्यबारेहरू सम्हाल्ने उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र भगवानले भने यहाँको केही पनि कार्य गर्नुहुन्न तर उहाँका प्रतिनिधिहरूले एजेन्टहरूले कार्य गर्नुहुन्छ जति पनि देवी देवताहरू छन् ती भगवानका एजेन्ट तपाईलाई भयो हजुर अर्थात मतलब यो भौतिक संसारमा चाहिँ जो हाम्रो भौतिक शरीर छ यो भौतिक संसारमा चाहिँ जति पनि त्यो भगवानको माध्यमबाट उहाँहरू प्रतिनिधि देवी देवताहरू हुनुहुन्छ तर आध्यात्मिक जगतमा त हुनुहुन्न नि उहाँहरू यो भौतिकमा चाहिँ हो नि उहाँहरू आध्यात्मिक यो प्रतिनिधि चाहिँ Prabhu is saying that for this material world, they are the representative of God. In a spiritual abode, they are not representative of God. Isn't it? They are not an agent of, they are no more agent in spiritual world. What Prabhu is saying there? In the spiritual world? Well, yeah. In the spiritual world, you have spiritual bodies. Right? We're talking about the material world, material senses, material bodies. र महाराजजी उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ आध्यात्मिक जगतमा आध्यात्मिक शरीर हुन्छ आध्यात्मिक शरीरमा केही पनि आवश्यक हुन्न अहिले हामीले बात गरिन्छ भौतिक संसारको भन्नुहुन्छ हजुर हजुर अरु कसैलाई Thank you, Maharaji. Dhanavad Pranam, Hare Krishna. Dhanavad Pranam, Hare Krishna. Okay. Please forgive me. Okay, thank you so much for your translation. Hare Krishna. Yeah? विरोध प्रभु हजुर महाराजले भन्नु नि सबैले एक एक च्याप्टर पढ्नु गीता भन्दै हैन र कसैसँग गीता छैन पनि मलाई एकजना पढ्नेले फोन हानेर आउनुभएको छ मलाई सम्पर्क गर्नु अरे नभकाले गीता पाउन सक्नुहुन्छ परुजीले मलाई पठाइदिनुहुन्छ र मैले सबैलाई दिइदिन्छु नभकाले माग्न सक्नुहुन्छ महाराजले भनेर अनुरोध गर्दैन Maharaji, as you mentioned you want everyone to read Bhagavad Gita, then one devotee here making this donation of Bhagavad Gita. Everyone who needs a Bhagavad Gita, he would like to donate. Whoever doesn't have Bhagavad Gita books at home, please contact to Bhagavad Dharma Prabhu and he will redistribute. What language? We have Hindi and Nepali. Oh, okay. Even if they need Burmese language also, we can provide Guru Maharaj. भन्नु मैले अब नेपालीमा हजुर हरे कृष्ण सबै भक्तहरूलाई महाराजजीले यहाँनिर हामीहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको छ कि भगवत गीता सधैँ एक दिनको एक अध्याय पढ्नु जसको घरमा पनि भगवत गीता छैन चाहिएको छ भने भगवत धर्मसँग सम्पर्क गरेर भगवत धर्म प्रभुलाई एकजना प्रभुले जति पनि भगवत गीताको आवश्यकता हुन्छ उहाँले दान गर्नुभएको छ जसलाई हिन्दीमा बर्मामा नेपालीमा पढ्ने इच्छा छ उहाँले सम्पर्क गरेर नेपाली But you have to read. They have to read. They have to promise to read. Yes. भगवत गीता लिनुभन्दा अगाडि वचन दिनुपर्छ कि म भगवत गीता पढ्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ And you have to start learning the slokas. You should know the slokas. र भगवत गीता लिइसकेपछि भगवत गीताका श्लोकहरू सबै याद हुनुपर्छ कण्ठस्थ हुनुपर्छ I'll send you the list, the main slokas you can learn. तपाईहरुलाई भगवत गीताका एकदम मूल श्लोकहरू तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु तपाईहरु त्यसलाई कण्ठस्थ गर्नुहोस् महाराजजी भन्दै हुनुहुन्छ But every day one chapter. प्रत्येक दिन अध्याय तपाईहरु पढ्नुहोस् Takes only 10 minutes, 15 minutes. एउटा अध्याय पढ्नको लागि कम से कम 15 मिनेट 20 मिनेट त्यति मात्रै लाग्छ
महाराजजीले यसलाई बार बार हामीहरूसँग दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ किनकि यो बहुत महत्त्व छ। All right. So thank you very much. So we'll see you next week. सबैलाई बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तपाईहरु उपस्थित हुनु। Remember, next Ekadasi, next Ekadasi, I think Saturday, 25th, you have to read the whole Bhagavad Gita. Yes, Maharaj. Yes, we'll read it. Okay? अर्को संस्कार Hare एकादशी हुन्, तपाईहरु सबै पूरा भगवत गीता पढ्नुपर्छ। Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki. प्रणाम महाराज जी। Gaur Bhakta Vrinda ki. जय। We thank Brad Banu Prabhu for his translation. We thank Bhagavad Dharma for organizing. Hare Krishna. हरे कृष्ण महाराज जी।